Dan il-programm jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma, Malta Enterprise, Sharphawk. Inselmilkom, nistidinkom għal storja oħra dwar negozju ta' familja Maltija. Normalment dawn ir-rakkonti jgħiduhomna it-tieni, it-tielet u anke r-raba' ġenerazzjoni, iżda l-maġġoranza tal-istorja tal-lum ser tgħidilna l-persuna innifisha li bdiet in-negozju. Ejja niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum. Jiena Pippa Toledo, minn mindu kon żgħira nipprova nikkrea affarijiet sbieħ sal-lum. Jina Ninja Toledo, it-tifla ta' Pippa u li niġri mommi ħajti kollha. Pippa u Ninja, nilqakom f'Wirt u Eredi u grazzi li ġejtu. Thank you. Pjaċir tagħna. Pippa, ili nafek mhix ħażin u dejjem nafek bħala persuna kreattiva ħafna. U dejjem nafek li kellek kwalità ta' intraprenditur fik. Allura naf li l-istorja tiegħek bdiet ħafna u ħafna qabel ma waqqaft in-negozju. Ekku. Min fejn bdiet? Jiena bdejt kważi mill-iskola, għax jiena dejjem interessajt ruħi fl-arti. Infatti, meta kon żgħira ħafna għattejt ħafna żmien ġol room, għax kienu jgħidu għamil xi ħaġa li tieħu jiena qatt ma kont very academic, ħanajtek. But autistic iva kont. Allura, is-sorijiet at the time indunaw kwalità kelli. Kien jibgħatu għal-art room. U għallu li, go ahead, għamilt l-auto level ta' 12 jiena. Kon żgħira. U żgur. You know? U bdej, insomma, inti saqsejtni kif bdejt. Jien kif bdejt, hand painting on t-shirts biex nixtri l-ewwel karozza tiegħi. Alright, ġifiri, mux ċajta to hand paint on t-shirts biex inti tixtri karozza. Ma kienet ideja oriġinali, speċjalment għal dak iż-żmien. Allura kont indur il-hotels ta' Malta u kellhom boutiques ġo fihom u nsaqsihom jekk jistgħu jibijawhom u kienu jibijawhom. U hekk bdejt, imma ħaġa oħra dejjem kont interessata fil-djar ukoll. Ġifieri, u missieri kellu xeġo business li għamlu l-Amara u kien dental surgeon, ma kellu xe in this particular business. U kont niddiżinjalhom l-Amara u hekk bdejt. Pippa waqqaftu il-diżin tiegħek fuq il-ħwejjeġ? Le, għax as a sideline, kont niddiżinja ħwejjeġ, kont niddiżinja jewelry, kont nagħmilhom għalija. Imma mbagħad meta n-nies kienu jarawhom fuqi, kienu jgħidu li tista' tagħmilhom, I used to do it. But also kont anki l-bisi ta' tiċ, kont
kont niddiżinja, meta kont pregnant ma' ninja, għamilt 6 xhur ġo sodda, ġifieri, xi ħadd kien staqsini nagħmilhom it-tieġ u kont pregnant, ġifieri ġo sodda imma xorta għamilta, in bed. U tiddiżinja, però tħid imbagħad xi ħadd ieħor. Le, jien nista' nħej, no, I wouldn't go into it. Le, id-ġuli le nagħmilhom jien. Dik kont nagħmel kollox jien bidejja. Imma le, hate, no, kont niddiżinja u infatti il-persuna li kienet tagħmel il-ħwejjeġ at the time għadha taħdem miegħi sal-lum. Ġifieri xi 33 years, issa li tagħmel is-soft furnishings. In-negozju ma waqafx hemm. Le, ma waqafx hemm, għax imbagħad li għamilt liema linja ħanuħu, ġifieri. So, iddeċidejt nagħmel fashion and interiors. U bdejt nara fejn se nsib post bħala studio għax mid-dar ma tistax taħdem mid-dar. U sibt post ta' slima u ftaħt l-ewwel studio tiegħi. U hemm bdejt in-negozju tal-interiors. Uffiċjali, ekku. Ninja, inti tiftakaru dal-perjodu? I remember it very well. I was very young, but I remember it very well because she was working very hard and I remember missing her a lot and a lot of late nights when I think she had just got a very, very big project that she was very happy to work on and she can tell you more about it. So, X'kien dal-proġett? Il-proġett kien prestiġjuż ħafna għax kien palazz ġol imdina li Xara Palace u kien challenge kbir għax l-ewwel ħaġa meta taħdem fuq proġett bħal dak it-tip ta' kollox jidħol fih, l-istruttura tal-post, the choosing of materials to suit the place. It was a challenge and it was very, very rewarding. Wara dan il-post prestiġjuż ġablek opportunitajiet oħra? Ħafna, infatti palazzi jiena mbagħad xogħol bħal djar u affarijiet hekk, that's part of the line I'm in. Imma a very prestigious project was the Palace, San Anton Palace. It was a challenge, and it was a joy working with the people and the president at the time, because... U kien hemm kmamar partikolari nassumi, għax ovvjament il-palazz għandu ħafna kmamar. We did the main Grandmaster Suite, we did the 2 beautiful rooms, it was also featured, I think, in a New York. And it was featured in a New York magazine, which for me, again, very prestigious too, And I remember, niftakar xaħat, he was kien għalli post bħal palazz, law sa jintoġob, meta inti tagħmel, jieni ma kont ninkwieta ftit għax ngħid ma sa nintoġob, u kien għalli Pippa għalli issa law sa tintoġob, law mhux sa tintoġob. Imma da challenge u thank God, intoġob, Christopher Highland, dak minn is-sejra żbaljata, kien l-Amerikan, u kien ukoll ta' bħala donazzjoni il-materjal li kont għażilt inti għall-palazz. Eżatt. It was fantastic, really fantastic. And il-materjal stess kien bellezza, kien batu għatta posta għal-postu. Pippa, meta tiġi biex taħdem f'postijiet prestiġjużi bħalma dawn li għadek kemm semmejt, x'inhuma l-isfidi li ssib? Mela, id-differenza hija bħalku jiena ħdim fuq 3 palazzi. Il-Palazza San Anton jirċievi heads of state. Peress u mbagħad l-ieħor li ħdimt fuqu casino, ġifieri palazz imma it was turned into a casino. Ġifieri casino differenti mill-palazz tal-President, you know what I mean? Eżatt, il-funzjoni tiegħu huwa differenti. Differenti kompletament. U ċetta adatta għal-postu. Pippa, inti waqt li kont qed tibni n-negozju tal-familja, kont qed trabbi familja. Ekku, li mhux faċli. Mhux faċli xejn. Le, għax differenti meta joħroġ raġel jaħdem u jiġilu ma mara
trid tqum fil-ħodu, taħseb it-tfal, then trid taħseb l-ikel, kollox, I mean, imbagħad you go to work, my life till today, ġifieri. Inqum, I get ready, I get out of the house, but then shopping tiegħi nagħmlu fil-għaxija wara x-xogħol. Ġifieri, mhux bħal any other housewife, ma nsibx affarijiet lesti, nagħmel jien. Le, ma kienx faċli, imma again, it's another challenge. Kif Eżatt, naħseb ħafna nisa li għandhom karriera llum il-ġurnata jistgħu jidentifikaw mal-pożizzjoni tiegħek. Ninja, meta ddeċidejt li tidħol fin-negozju? I've always worked with mummy, so I've always tagged along. So I've always been in the business. So you can say from a very young age. But when I was about 18, I think, I had decided that I wanted to branch off and gain some work experience for myself. And I had gone into childcare because I love children, I love working with children, and I got my creativity out through kids and arts and crafts and so on and so forth. But and then I came back about 8 years ago, and I haven't left yet. No, and she's been a great help, which... F'liema dipartiment bdejt, Ninja? So when I came back to work with the jewelry and accessories. In fact, I wanted to take it that one step further, and we had just seen a space in Slema, and I told Pippa, I told her, shall we go for it? And we had rented it out, and in fact, that's where Lale was born. We had rented a space in an alley, and in fact, it's Lale. Lale in French is the alley, and that is how it started. So I design the jewelry, and alongside my mother, because I always refer to her. In fact, she does all the very statement pieces. If we have any bridal accessories, headbands, the one-offs, she's the one I go to, and we work on it together. But it's usually her final touch that sends it out. X'kienet il-kontribuzzjoni tiegħek fid-dipartiment li ħadd taħt idejk? Quite a lot. Besides designing the jewelry and also making most of it myself, I look after all the marketing, the social media, the website, which came in handy when we went into lockdown during COVID. Our website really took off. So we had a lot of online orders, we're doing deliveries. My brother and myself were out on a Tuesday and a Thursday delivering more orders. And from that time during COVID, our online really took off. And in fact, now we've closed our stores in Slema because we had one in Tower Road and one at the Point, and we had a pop-up, and now we've just focused on online and launches inside our studio in St. Julian's, and our focus is online. Pippa, naħseb Ninja tħallilek aktar ħin biex tiffoka fuq ix-xogħol ieħor tiegħek. Jiena li Ninja issa tieħu ħsieb the jewelry side, għandi moħħli mistri li tagħmel, she's doing a fantastic job, hats off to her, u jien nista' nkompli nikkonċentra fuq għax aħna l-proġetti tagħna nibdewhom minn xelfhom. Ġifieri il-post ikun bla twieqi, bla tiles xejn, ġifieri il-pjanti mill-bidu sal-aħħar, ġifieri sal-aħħar picture on the wall. You know what I mean? Ġifieri turnkey. Ekku, turnkey. Pippa, għalkemm Ninja għandha d-dipartiment tagħha, qatt ma tidħol fl-interiors miegħek? Le, tidħol dejjem tindaħalli. I always have an opinion, so yes. And I appreciate it, kulħadd jara bil-lenti tiegħu, meta tiġi u tgħidli, no, do it like this. But always more on the soft furnishings. I'm more on the... But I'm open to her opinion. On the accessory side. It's my brother who studied interiors abroad. He had spent a couple of years in Florence. Għadu ma involvix ruħu fin-negozju? Le, involvi ruħu, tela, issa nispera li xi ġurnata jiġi lura. Ma u qed jaħdem, he's doing something he enjoys, so hopefully one day he might decide to come back. I mean, I don't plan to retire for now, so, he has plenty of time.
L-Aġenzija tfakkar lil dawk il-kumpaniji l-kbar li mhumiex laqas żgħar u laqas medji li għandhom l-obbligu li jagħmlu energy audit. Dan l-obbligu dis-sena huwa due. Jiġifieri dawn il-kumpaniji sal-aħħar ta' din is-sena 2023 jridu jissottomettu dan ir-rapport lill-Aġenzija. L-informazzjoni kollha li għandhom bżonn dawn il-kumpaniji sabiex kunu jafu kif jagħmlu dan l-obbligu jinstab fuq il-website tagħna. Idħlu fuq energywateragency.gov.mt u ssibu dak kollu li hemm bżonn. Kemm il-formu li jintlew u anke informazzjoni ta' kif l-aħjar li jsir dan l-obbligu. Suppost ikun fih dan ir-rapport, min suppost jagħmlu dan ir-rapport u anke dettalji ta' fejn għandu jintbagħat. Ovvjament għal kwalunkwe informazzjoni tistgħu tikkuntattawna u nigwidawkom. Grazzi. F'dan il-programm naraw esperjenzi ta' negozji tal-familja li diġà huma operattivi u għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. Madankollu żgur fost is-segwaċi ta' dan il-programm hemm uħud illi qegħdin jitħajru huma stess, forsi anke permezz tal-programm li jibdew negozju tagħhom. U impriża ġdida li ħafna drabi nirreferu għaliha bħala startup. Il-Malt Enterprise tista' tgħin ukoll lil dawn l-individwi jew gruppi ta' nies biex itelqu negozju ġdid. Fosthom permezz ta' l-inċentiva B-Start, Business Start, li tista' tgħin negozji innovattivi sabiex jiktbu l-ewwel business plan tagħhom li hija l-mappa tan negozju ġdid, kif ukoll għajnuna sabiex wieħed ikun jista' jikkaverja parti mis-salarju li jagħti għajnuna fuq parti mis-salarju sabiex tkun iktar faċli biex wieħed jibda it-triq f'negozju ġdid. Għaldaqstant nerġgħu nappellaw sabiex wieħed jagħmel kuntatt mal-Business First li taqa' taħt il-Malt Enterprise fuq in-numru 144 jew inkella imur l-imrieħel fl-uffiċini tal-Business First ġewwa s-Central Business District mingħajr il-bżonn ta' appuntament fejn nhar ta' Erba' jibqgħu wkoll miftuħin sas-7 ta' filgħaxija. Pippa, kieku kellek tħares lura. Li huma dawk il-proġetti li l-iktar ħadd gost taħdem fuqhom? Proġetti li vera nuħu gost u ħadd gost naħdem fuqhom huma commercial. Għamilt uffiċini u għamilt uffiċċju kbir ħafna ta' 2000 square meters li kien challenge kbir ukoll u kalmat anku xkiri in Birkirkara vera post vera ġi sabiħ. U ieħor għamilt proġett barra minn Malta li ma dak ma kienx commercial, kien residential li ġi vera għal-qalbi. U minn dak il-proġett, it led to me doing another project abroad, which is a coffee shop, which is very rewarding again. Ninni inti kieku kellek tħares f'dawn il-snin li ilek parti minn negozju, x'kienu il-proġetti li forsi l-iktar laqtuk u ħadd gost taħdem fuqha? I think it would have to be the fashion show in Milan. We had gone up to represent Malta. I learned a lot from people, experts over there, experts, as in that I'm no expert or anything, but you learn a lot from the people in the business, in the industry, in the business. So experience. even working on fashion shows and launching campaigns, you see how they worked, and it was an experience in itself. And another fashion show we worked on was at the Verdala Palace for the Community Chest Fund, and that in itself was something very prestigious. It was special, you know, Special. even just working around the palace and so on. So it was something we learned from. Well, we also worked with other experts in Malta, so it was fun. Tal-Verdala kont mistiedna u kien spettakulus. It was beautiful. Kien Attività vera sabiħa. Insabiħ. Intom it-tnejn kreattivi, minn fejn iġġibu l-ispirazzjoni tagħkom? Everything, anytime. I think for me it happens mostly at night when I need to go to sleep and an idea pops into my head. I'd write it down so that the next day I could start working on it, but it could be anything. It could be walking past in the street or also from Pippa's work in itself. So if this painting, for example, or her painted ceramics, I would say, okay, that would be fantastic if we turned it into the notebooks, and in fact we did. We came out with notebooks with Pippa's prints on them, mobile covers. We're working on
iPad cases, laptop cases, all with Pippa's artwork. So everything inspires everything, kind of thing. Pippa, inti tispira lil-ninja. Lilek x'jispirak? You want to know the truth? What inspires me a lot? Żgur. And I'll tell it to everybody. First of all, when I create something, I say a prayer before, and that's what inspires me. And Dik that is hija how, l-bidu. that's my work. Because after I finish it, I say, ma jien kif għamilta di, you know? Xfir jien li ngħid il-kulħadd li jekk intkom għandkom xi don fikom użawha. You know what I mean? Għax dik ħaġa li it's very, very precious, you know? Kreatività. To be Mhux creative. qiegħda fuq kulħadd. Mhux qiegħda fuq kulħadd, jekk għandkom dik donu, you know? I mean, jiena meta nagħmel, when I paint, I don't paint with pencil first. I paint just straight away with paint, you know? And as I said, when I finish, I say, Ma, Jesus, you know? He helps me a lot in many things I do. I give him a headache. He inspires me. Kif jista' negozju jirreġistra mal-uffiċċju għan-negozji tal-familja? Il-proċess sabiex negozju tal-familja ikun jista' jirreġistra mal-uffiċċju tagħna huwa wieħed pjuttost sempliċi. Matul ix-xhur li għaddew, irranġajna anki kif wieħed jista' jidħol u jibda din ir-reġistrazzjoni fuq il-sit elettroniku tagħna familybusiness.org.mt. Minn hemmhekk malli tidħol inti mill-ewwel ħassib mistoqsija li ħatajlek jekk ħassaqsik jekk tixtieqx tirreġistra mal-uffiċċju tagħna. Mal-mument illi inti tafas iva, hemmhekk jibda jieħdok il-proċess kollu billi inti tibda timla xi formuli li huma pjuttost sempliċi u li jirrigwardaw informazzjoni dwar in-negozju tagħkom. Mill-uffiċċju tagħna għandna nies li qegħdin hemmhekk speċifikament sabiex jgħinu anki f'dan il-proċess. Jiġifieri la darba wieħed jibda jimla l-proċess, jibda jimla l-applikazzjoni sabiex jirreġistra n-negozju. U mbagħad ikun irid anki jissottometti n-numru ta' dokumentazzjoni b'relazzjoni ma' din l-applikazzjoni fejn wieħed jeħel dejjem jista' jikkuntattja l-uffiċċju tagħna tramite is-sit elettroniku tagħna ħassibu anki l-email tagħna, numru tat-telefon sabiex tkun staw tagħmlu kuntatt magħna u minn hemmhekk inkunu anki nistgħu nigwidawkom sabiex intkom tagħmlu din ir-reġistrazzjoni. Biex nagħtu eżempju sempliċi meta wieħed għandu kumpanija li hija negozju tal-familja, waħda mill-affarijiet li hija rikjesti hija dak li ngħidulu il-dokument kostituttiv tas-soċjetà li huwa l-Memorandum and Articles. Minn hemmhekk aħna nkunu nistgħu nidentifikaw dak in-negozju jikkwalifika jew le u nkunu nistgħu nkomplu ngħinukom biex tagħmlu l-proċedura kollha sakemm fl-aħħar jinħareġ iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni mal-uffiċċju għan-negozji tal-familja. Pippa, kif taraħ il-futur għan-negozju? Nispera, mhux nispera, jien għandi tfal u tfal għandhom it-tfal. U li għamilt jien ikomplu huma. Mhux qed ngħid li ħanirtira għax jien il-xogħol tiegħi nieħu gost nagħmlu ħafna u thank God. Imma nispera li jagħmlu jkomplu Plan is to continue. fil-mistier tiegħi. Għax anki t-tifel nispera li he'll join. Pippa, meta titkellem fuq in-negozju, morna vjaġġ mhix ħażin mill-bidu tiegħek sal-lum ċerta li qed tħossok emozjonata u bil-fors. Sorry. Kieku kellek tgħaddi kumment tal-aħħar biex nagħlqu l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħek xi jkun? Nispera li għamilt jien tfal ikomplu. We will. That's the plan. Grazzi. Thank you. Grazzi għal li l-qajtuna anka f'darkom. U grazzi li ftaħtu l-istorja tagħkom magħna u stajna nsemmaw l-istorja tagħkom lill-telespettaturi. Thank you.
Fuq din in-nota se nagħlqu din l-istorja ta' negozju ta' familja sal-ġimgħa d-dieħla jiena nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Giselle Couture, O'Hea Opticians, Screen Salon Taġbix, Teoxen, Newme, Bata, Plan H Healthy Eats. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma, Malta Enterprise, Sharphawk.